Sahja movement and their own share in welfare and so on, and the disability. So in that sense, it's interesting that you have a few pictures here. One is by Braille, and then another one by Krishnamala. Krishnamala is such an important leader of the disabled now in Andhra Pradesh that he is kind of highly regarded by these groups. So that is one kind of background. And if you look at the stories, as I told you, there are two kinds. One, stories by very well-known Telugu writers, very well-known, established, whether it is Chaso or whether it is Varalakshmi and several other writers, very established writers, their own stories, and Patanjali. So they wrote about disabled people from a particular point of view. Those stories are there. Then there are stories by actually the disabled activists and students who are friends, and including by Shankar and the story. So you have those kinds of stories. And there are also stories what they call success stories. You have individuals, despite disability, they could achieve something. So there are stories of that. These are three different kinds of stories that the book has. Then the second point, I will conclude in a very short time, 5 minutes or so. And the second point was about, there is a lot of discussion about the title. We have to talk about the language of representing disability. How does one do that? And what kind of resources we have in our languages. So one is this story called AVITI KATHALU. So there is this interesting discussion around that. So what does it mean to say AVITI KATHALU, disability stories? Are the stories disabled? Or these stories are about disability? So what is the intention of these writers to quality? But certainly Vikalangula Batuku, Chitrana. So AVITI is literally someone physically disabled. So disability, okay, literally disability. But Vikalangula is, I think in our mind it was translation to physically handicapped in some sense. So that was the kind of translation. Where we have English physically handicapped, we have the Vikalangula. So the discussion, I think the speakers kind of pointed out that the Vikalangula is actually Sanskrit. It's a Sanskrit term for disability, but AVITI is actually Telugu term. So and it has some similar terms in Kannada and other kinds of languages. So the point that I think Dala was making was that whatever we have in Sanskrit, somehow we feel that it is more respectable. So if it is from a kind of a regional language, our own language, we feel that this may be offensive. Somehow, so the Sanskrit has that kind of responsibility. For example, think of the distinction between Putti and Anadu. So Puttivadu. So this is very commonly everybody calls the village Puttivadu is a blind person. But Andhudu, so when you write Andhudu, because you think, so that's a kind of a respectable Telugu kind of. So he's saying that, so in some sense, these stories and the disabled activism try to make that break. Even it happened in the Dalit caste movements also, the suburban caste movements also. Wherever earlier they had the Sanskrit names, whether it is a caste name, whether it is Rajaka or Chakali, and many other names. These are all actually the classical Sanskrit names are given, even the caste names. So when they actually formed their associations, they formed associations with their own actually popular everyday used names. So Chakali is Chakali Porata Samiti. So Madhya is Madhya Porata Samiti. Madhya is not Dalit or Radhayandra or any other such respectable term in some sense. So it's state Madhya or AVITI Modern. So and so on and so on. So in some sense you have that kind of an argument here developed in the book as well as in the discussion that we really want to be called what we are and we want to accept this. We don't feel kind of defensive about using this. Then the suggestion was maybe instead of saying AVITI KATHALU, maybe AVITI Thanam, maybe a good title and so on. But basically they are trying to point out what are the different kinds of terms available and what is politically correct and what is happening now and what is and how as part of the assertion this AVITI Thanam is something that they really picked up and they wanted to assert this. And then you have the second point is also about some stories. There are actually several stories at some point of time to read and our friends are going to tell more details of the stories. But there are 2-3 issues raised. So this Enoch is somebody who is an experienced senior writer and a scholar and a critic. So he has this position.
on literature, saying that if you are talking about literature, literature has some social purpose. And when it actually represents real life, even if something happens in real life in this way, then do we have a right to represent that as it is? So what is the purpose? What is the larger goal for which you are describing this? Because you have two stories here. One is this Ungaram, where it is about a mother and three children, three girls, and the husband dies. Then the blind man, they get in touch with the blind man who comes to beg or something. And finally, the children and the mother discuss who and somebody should get married. We need a man in the house. So then the children suggest, and mother, you marry. And mother says, no, one of you, because I want to get all of you married, and then whatever, there's some disability, physical deformity in the family, and all of them have that. So then finally they decide, the children decide that the mother should marry that man. So the mother marries that man, and the identification is the ring. So the mother has a ring, wedding ring. So the man could identify her only through the ring. After a point of time, so happens, but because of the conditions and they couldn't get married and they are young, mother was feeling guilty that she's living with this man and the other children are in the house. So finally it so happened, it ends in the end that this ring is exchanged. So every day one girl will go with the ring. So that man, they assume that they think that it is the mother, but obviously that the four of them only with that man. So he was raising the issue about what kind of a story. Though it's a story which really raises the issue of sexuality and also disability in a very complicated manner, and also by an Egyptian writer. This, I don't know much about him. So it's a really complicated kind of story. Different views were expressed by other people also, because others like Darla said it's a very interesting and very important kind of story, needs to be discussed. So we didn't say much. But I think Enoch took a strong objection to the story. So what kind of a story is this? What kind of values the story is? So he's actually emphasizing the pedagogic aspect of literature and saying, and so even though it is a proof that happened, but does it require to be represented this way? So then you have, and you raise the whole question of values and what values you are promoting. Then you have another story by this Chaucer, which is a famous story, which Manohar will tell you in great detail. So he was raising an objection about the story, saying that just because Chaucer was a very famous progressive writer, so you don't have to publish his story. Because you are a famous writer, you wrote about some blind issue, then you wrote. So he was objecting to it because it seems the discussion between the father and the daughter. Daughter is not disabled, but it's about a blind man. So the father was telling the daughter that you marry a blind man and not a man with physical disability. So he said, so why? Because there are two advantages. One is that this man will go and collect money, and the evening comes and gives you. So you have the money. Then he doesn't see what you do. So you can do what you want. It basically meant you can move around with anybody. So that way you can marry this man. So these are the two things, and there are many other reasons. So Enoch was objecting. So what kind of a story is this? So what kind of a story of representation of the disability here? So you think that the blind people can be cheated this way? And so he's saying that this is a serious kind of problem. So they little thought about it. And so mainly he's actually raising the issue that just because it is a chart show, it doesn't mean that it's a great kind of story. So what is the story of a disability? So that's one kind of issue that he was raising. Then in the last, I'm taking too much time, sir. So the last point was about the discussion, the one boy who got up. Because initially there was one speech where we said, so who is the disabled? So the speech goes like this, I don't know the name. So basically saying that so everybody is disabled. So in fact it's not the ones who have physical disability, they are disabled, we are disabled. We are disabled because we are not good people, we are bad people, we have this disability. So in that sense everybody is disabled. So this is the main argument. Basically to say that all are equal. So all are equal and don't feel that the disability is there. I think maybe to that this boy's response is that yes we are. I am a blind man. So I am called a good. So I want to be called a good. I don't want to be called that I am equal to everybody. I am like everyone. No, I am not like everyone. So this boy actually responded by saying that I am not like everybody, and I want to be called a blind man. I want to be called a good, and I want to retain that identity. I don't feel
shy of that identity. So more or less it ended with that kind of a note where I think we will really see what are the kind of questions coming. I think I'll stop here and then now I request Manoj to speak. Thanks. Thank Shankar and Vemula Yallaiah for giving all of us this opportunity, especially because, as Satya already mentioned at the beginning, we are a society where there are a large number of disabled people there, and there is not much thinking about how to understand this disability or what is not disability. So this book, in that sense, through the stories and the introduction and the discussions around it, gives us really an opportunity to reflect on this issue of disability. Then I want to just say a few words about the context. Satya described, explained to us the whole movement that was started by actually, I was reminded when I saw the book, I was reminded of similar collection, not on disabled people, but on Dalit literature, which was brought out actually by Keshav Kumar and Satya when they were students at the NC in the 90s, which is called Dalit Manifesto, collection of Dalit poetry, which is one of the very early collections of Dalit literature in Telugu. So there was a context to that book. They were part of the student movement. Then they were part of the Dalit movement that was just beginning here in a big way. And they were part of the student association, Ambedkar Student Association there. And it was in that context that book made sense. So similarly here, when we want to understand this particular book, which is like almost the first book to address the issue of disability, we have to place it in that context. And the context is what Satya has already told you in the last 5 or 6 years, that there is this mobilization of disabled people by the Dandora organization here under the leadership of Mandakishna. And if you read Shankar's own experience, what he writes in this book, it's not a story, but it's a narration of his own experiences of his childhood, his disability issue and how he engages with it, and his involvement in this movement organized by the Dandora organization, etc. Then you will understand a different kind of Shankar. I knew Shankar who was a student here, but after reading this piece, you have a totally different picture of Shankar. Shankar who was, like I said about Satya, who was a student there, was a part of the Dalit movement, etc., and evolved as a student with this consciousness. Shankar, now I understand after reading this, that he was not just a student that I knew here, but a different kind of student who has gone through this entire movement, and then has been part of a whole lot of debates. What is disability? How do we understand disability? How do we deal with the state? What are the students' issues? So, and his own involvement in the colleges and the universities and outside, etc. So there is a whole lot of network that he is part of. And that Shankar, I feel, is, for me, is very different from the Shankar I knew just as a student around here. Then, coming to the stories, there are 2 or 3 kinds of, largely 3 or 4 kinds of stories. Around the 25
stories here. I have managed to read around 15. We sort of divided between us, Uma and me. There are some overlaps, but largely I have managed to read some 15 stories. There are stories by the physically challenged authors themselves, and there are stories who you can call non-disabled authors. If you first let us think about only in these two categories, and then another third category that I'll talk about later. So there is this first story which I think it was, we thought that it may be a good idea to tell what the stories are about briefly, because many people cannot read Telugu. So I'll be giving you some idea about what the stories are, some of the stories. Then there is one story called Amma Tyaga, that is Mother's Sacrifice. Now this story is about a mother who doesn't have one eye. So the son knows her from childhood without an eye, that is his memory. And then he hates her because he thinks she looks very ugly, he is ashamed of her, so he tries to avoid her. So then he actually gets married, he gets into education, gets married, goes away, and then he settles in a town, etc. So he doesn't want to see the mother. Then there is some meeting that he goes to, and the mother comes to know about the meeting. She goes there, and then she goes back. She doesn't see him there. She goes back, and then she leaves a note for the son. The son reads the note and goes and finds her, but she's dead already. And then she reveals that in an accident when he was small, he lost an eye, and then he actually donated her eye, so he got full vision. And that is how she became disabled. So that is the story, that is how it ends. So it brings out that, and it is there in another story as well, that the issue of how blind people are thought of as, what kind of response people, whether it is within the family or even outside, whether they are ugly or you are ashamed of. Then there is another story called Buddhivad, it's called Blind Man. This is a story about a man who accidentally makes one of his friends, when he was in school, accidentally makes one of his friends while playing blind. So he was so scared that he runs away from home, and the person who was blinded was admitted to hospital. So he's actually telling the story in the train to the people who asked him, how did you become blind, etc. So it's a blind man. At the time of narrating, he is blind. Right? But when he was small, he blinded another person. That is, at least he believed that he blinded. Then finally he discovers that in the same train, that other whom he believed that he blinded was actually traveling and he was not blind. So he finally revealed that I thought I blinded my friend. So to purify my sin or whatever wrong that I committed, I blinded myself by pouring some juice or something, leaves, etc. So you can, I'm not going to analyze it, so you can think whatever occurs to you on that. Then there is a story called Chenchi. It's the name of a woman, Dalit woman, and a husband called Chenchi. Both of them are very young, so they are very passionately in love with each other. And then one fine morning they discover that there is somebody called Kabuli girl. Kabuli, I don't know whether it has any connection to Kabuli girl. It's called Kabuli girl, and in Telugu also it's called Sai girl, Muslim. So that he is a trader and he has given some money on loan to the man before marriage.
and he now comes to collect the money back. And in the process, he tries to sexually abuse Chenchi. And during that time, the Chenchi god also becomes blinded. Not fully blinded, but he develops a disease in his eyes, and he becomes almost he cannot see. So he's actually suffering with that. And it was that time that this man tries to sexually abuse her. Then there is this Chukunapata, that is the song that you can see by very well-known Telugu writer called Patanjali. This is about, again, a blind person in a railway station. He plays flute, and suddenly there is this character called Vishwanathan, who is a police constable who is going on this scooter. Usually no one listens to this man in the huge noise around and he's playing, no one notices him. But because the motorcycle broke down, he stopped there, and that time he could hear what this man was playing on the flute. And then suddenly this constable discovers that he is actually playing revolutionary songs. And then he goes and abuses him and says that what nonsense is this? You can play some devotional songs, why are you playing this? So he advises him and warns him, never play this kind of idiotic songs, just play devotional music, and you can briefly mention about the story. That you can buy whatever you want, etc. You will get a lot of money if you play devotional stories. And then after a few days he comes back. Again he was going on that way, and he stops there, and again he listens. Actually, other songs were played, and later on he discovered that there are some more songs played by which were written by Vishwasaka, another Dalit revolutionary writer. Evolutionary and pop. There's a controversy about that, I will not go into that. So finally, he tramples on the flute, he pushes him around, and then he says, abuses him, all kinds of things. And then the story ends like this, that when he crushes the flute under the hooves, then there is blood coming out of it, a stream of blood, which actually continues to chase the constable as far as it can. That is how the story ends. So this entire group of stories that I have just told you now, they are all by people who are non-disabled. They are not by the disabled people. Most of them are, all of them are actually non-disabled people. Now, there seems to be a marked difference in this other people's stories here, because none of these stories actually talk about the experience of being disabled. The stories that they are like you find someone out there and you observe what is happening, etc., and you bring in those things to the story. That is how I find these stories. Now, the next set of stories that are here that I am going to talk about, tell you about people who are actually disabled and who have written these stories. And the one is called Who Heard Your Echo Thing. How would you translate this? Wings of Imagination, perhaps. So this is about disability and sexuality, that you can say. The story is of a young girl who is very bright in education, and then it's a success story. So she gets a good job. Then she also is a writer. She writes stories and screenplays for the cinema, etc. Mostly many romantic scripts for the films that she has written. And that is how the story brings in the irony that she always is longing for a male company, but she is not very young, etc. And she is not able to find any companion. Right? And she doesn't know what to do with this
particular problem. There doesn't seem to be a solution for that around in the society. So then she gets, it was at that time when she's actually thinking about this issue, she gets a phone call saying that we want a script for a love story. And that's how the story, and she says, yes, I'll write one for you. And that's how the story ends. Then there is another story of a small boy called Ramu. He is also very bright in the school, first grade student, meritorious student. And suddenly one day he becomes disabled. And then he gets treated, he gets back, but he cannot walk because both his legs are affected. So then he experiences a lot of teasing in the school. All his friends in the school, many of them tease him, and especially one particular boy who teases him, so which causes him a lot of mental distress. And then that boy, when he is going to school, he is dropped by a rickshawala, and one day when there is a bun, this other boy who doesn't like Ram in the school, who is non-disabled, he tells, the school is closed early, so the rickshawala doesn't know about that. So when he comes to the school, the boy tells him that the school was closed early and he went back on his own. So the rickshawala believes him and goes back without taking him. So Ramu was left behind in the school till late in the night. So then he's actually living with the grandparents, not parents. Grandparents come in search in the late night, and they find him dead in the school. So that's about the child and his own experience of disability in the school. So there are, I'm crudely summarizing, so you obviously miss out on several subtle issues which are brought out in the stories. The whole issue of disability and education, the connection, how one can deal with that issue. Or insecurities in that process. Then there is another story called Dalit Modern Writer. It's translated in first part is these eyeballs, and the other one is Dalit Pearl, the milk of a particular flower of a plant, which is supposed to be harmful if it falls in the eyes, or it can actually blind you. It is a title. This is again a success story of a disabled person. That there are two women, and there is a boy in the neighborhood. So the women actually, and the boy's father is a very innocent man who has some chunk of land. The women want to somehow take away the land, or they have already taken away the land, encroaching through other measures. And they are scared that if the boy gets educated, that he might go to the court, etc., and take the land back. So they come up with this conspiracy that somehow we have to blind this child and not send him to school, stop him from getting education. So when he has some small health issue, they tell the mother that you have to actually put this milk into his eyes, then he will be cured. And they are all in the neighborhood, they were friends. So the mother believes these two women and then takes and puts this milk of this flowers of the plant, and then he is blinded. Despite that, he has this strong determination to study. So he goes to school and he gets very good marks. Then he goes to higher education, gets a clerical job, and then these women are frightened that now if he gets a job, he will again do something. But he refuses to take up the clerical job. He says, I want to become an officer. Then he becomes a tahsildar, and then comes back to village, manages to take back the land, and but he is very generous now, so he gives back some of the land, thinking that they have anyway
lived on this land for some time. Part of the land he donates to a trust or a temple or something. So it's actually a story of a disabled person who has this strong determination and who can become an officer in the process. That's how the story is. Despite all the obstructions. So you can see there are some connections between these stories, that what actually, the question of whether they are actually disabled physically, and in addition to that, they are actually disabled by other forces. Despite their physical disability, there are other forces which they actually make them disabled. And that is what the story is perhaps challenge. So there is another story called Idurita, so swimming against the current. This is about a college girl who falls in love with one of her male classmates, and they have a physical relationship, and then he cheats her. So when she raises the issue of marriage, he says, what marriage, etc., etc., I am not interested in. And she says, you look into the mirror and how your face looks, you are not good, etc. And she also is a success story again. She also studies well, gets a good job, and finally, but the one thing here, finally she goes away. I mean, she leaves him in the sense she doesn't anymore think about him. But there is one thing in the story that tells us that she is not affected by this entire thing, whatever has happened. That she is not someone now who would feel guilty about it and then do something, commit suicide, etc., etc. On the other hand, she doesn't have any, she has overcome all those societal compulsions of feeling morally bad or guilty, etc. And then she lives her life. That's how the story ends. Shankar's, I think I mentioned at the beginning, it's not a story, but a narration of his own experiences. Begins with, then there is a long section where he describes how difficult it was for his parents to get proper treatment. Eventually they come to NIMS hospital here in Hyderabad. I didn't mention how he got disabled. He didn't have the disability by birth. One night, he had some problem. Morning when they wake up, they find that both his legs are not functional. And then starts the struggle for treatment. Then finally they manage to get treatment here, and then his legs start functioning partially. And then there is a whole description of his struggle for education. Then his hostel life, and that is where he comes in touch with the student organizations and the Dandora politics here, and then his coming to Usmania, and finally and there is also a mention of the disability cell that he is responsible for. Okay. That is coming to existence now. And finally, there are kind of stories which Satya mentions that they are a little problematic. They are found by people like not problematic. Perhaps when I talked to Shankar, what he told me is that about why they included some of the stories which don't have any direct relation to any disability that we think of as disability. I mentioned not the story which Satya mentioned, but there are three other stories which I can mention here. One is called
KATHALU by one mother. This is about a mother and whose son goes into Naxalite movement. So she persuades him not to go into the Naxalite movement here and not to join the organization. But despite that, the son is very determined, so he goes and joins. And because she is missing the son, she sees other Naxalite activists who come to her house as her children or as her own sons. But after some time, they all stop coming to her and meet her. So then somebody tells her, you go to the jail here in Hyderabad, you will find some of them, you can talk to them. So she comes to Hyderabad. Then she meets them in the hospital here, asks one of the leaders why nobody is going and talking to her anymore. Then that man said there is a high repression, there are problems, so they are not coming to talk to you, but soon they will come and talk to you. And finally, she says she is satisfied with that answer, she gives whatever money she has to them and goes back. So I was wondering in what way the story is connected to the issue that the book is around. Then there is another story by a well-known Telugu writer called Vikalangula. This is called Anni Meme Cheyala. That is, should we do everything? This is about an old man who is traveling in a train and he gets a top berth. And there is a young man sitting there. So he says, he goes and fights with this young man saying that I want the top berth, I want the lower berth. So the young man says, you must request if you want. Then he says, why should I request? It is the duty of the railways or it is the duty of the youth to reserve this lower berth for me. Right? So he goes on, he gives a long lecture of how the Indian youth are useless, they don't do anything, they are not aware of social issues, they are empty heads, that when he was in his own childhood, they were socially aware, they fought for many things. So finally that is how, and then he goes to sleep. And he gets a lower berth and the boy goes up and the boy says, please leave me, don't harass me. So when I asked Shankar, what is this about disability? He said it's old age. So old age as disability and society. This man actually brings in a lot of things, recent things. We were all software engineers. He finds a lot of software engineers traveling there. And they should develop a software in such a way that when you enter old man, it must allot only lower berth and not top berth. And when you are booked ticket online, you don't know which berth you are allotted. So he says, I must know what berth I am allotted. Otherwise, if there is no lower berth, then I will not book. But now if you book, you will know about which berth you are getting only after booking is made. So he says all this. And then the boy says, why are you paying in order? You ask railways. So he says, you should ask railways, not me. Then there's another last story. With this, I'll stop here. Called the Salt Water by Boy Jambia, who is a very well-known Dalit writer. This is about a Dalit man who is a digger. He digs wells, water wells in the village. And but he doesn't have a well in his own premises, so he doesn't have drinking water. So he goes to the Patel's house, who has a drinking water well, which was actually dug by him and his wife. At that time, he finds only the Patel's daughter-in-law in the house. And the daughter-in-law is new, who has come from the town, who doesn't know the history or anything about the village. So she says, there is very little water in my well, and it's hardly enough for us and my buffalo, so I cannot give you any water. So he tries to persuade her, saying that we dug the well, and my whole body is aching when I drink salt water, because the whole village is only you get salt water. Only in some wells you have sweet water or drinking water, drinkable water. So finally he doesn't get any water. So he goes back, and then since there is no water to drink, he goes and lies down outside the house, and after some time others come and find him dead. So that's how the story ends.
And this is again why the story is included here, because the story obviously doesn't have any connections with disability. But again, I found out from Shankar, and also there is some discussion in the newspapers. There are two districts in Vikalangula, Nalgonda and Mahabubnagar, which have a severe drinking water problem because they have fluorosis in water, which causes a lot of health issues and major disabilities, especially to the poor people. They don't have any alternatives because now mineral water is supplied if you have money. So those who do not get. So that's roughly about the story that I have read. Begin by congratulating both Shankar and Vemula Yallaiah on this collection of stories, because it's not only opening up a new kind of problematic in our contemporary world, bringing to the fore this issue of disability, how one can think about it, and also it's becoming an occasion for forcing us, as Satya and Manohar have said, to start thinking about this issue. And so in that sense, it's a very significant collection. It's one that needs to be read, taken seriously, read carefully, and also we need more critical discussion on this. So we are hoping that this is the beginning, and unfortunately, because of time constraints and so on, we have not been able to give it as much thought and time as we would have liked to. So this is merely to sort of initiate the discussion, and hopefully we will have much more nuanced discussions in the time to come. One thing I wanted to say is actually 2-3 things that I want to open up for discussion, and then maybe all of us can participate. Manohar has given you a sense of many stories in this collection. So, and what I want to say is that you can see that this issue of disability is framed in a very interesting way. And as Satya pointed out, the context within Andhra Pradesh today where it is being raised in itself is quite interesting. It is the Dandora movement leader, Mandakrishna Madiga, who has taken up this issue, and so it is the so far in our sort of political vocabulary, it's either feminists or the women's movement which has talked about gender as being a sort of disability, or the caste movements have talked about caste as being disability. So in a metaphorical way, we've talked about disability, but here, so there's a way in which more literally there's talk about physical disability, the fact of being. But at the same time, though this is being brought to the fore, it is also being framed in a way along with these, other issues. And in the stories, what struck me was even the one was that, as Yallaiah points out in his introduction, there are very few stories about disabled people. So it was a very difficult task for them to actually, so there aren't that many really powerful, good stories about, at least, in the Telugu context, very few. So you can see that there are many well-known writers, but it's not that they are, so these writers, they are better known for some of their other stories, and so some of these stories are not so well known, and so on. So that is one. So this issue of framing the problem then is an interesting one, and I think we need to critically think about it. In many of
and a couple of other stories like Pratyamnyayam, again written by K. Varalakshmi, an established writer. All these and some other stories too are the main characters, and the setting of the story is among, they are all beggars. They are people who are living, under some trees, and they are either beggars or, there's a guy, a man who, has a monkey who he takes around to some fairs and uses that to earn money. So that is, that you can see that either they are wage sort of laborers or so disability and so poverty. Then it's quite evident from I don't know whether this was a conscious selection or it so happened, because even the established writers have written about disabled people. It's mostly the poor, really very, very poor who are. So there's something about, being disabled that which is compounded by the fact of poverty, malnutrition, and various other. And then of course caste, that being Dalit. And so how does one then think of this this problem where there is a physical disability which is compounded, which is made all that more difficult to tackle and deal and negotiate with because of. So on the one hand, while we think of what this movement has, pushing the government and pushing institutions to come up with policies of, say, simple things like even our university, it's only a couple of years back, I think some, railings in the toilets were made, and this building, I think, has a special path was constructed for people who come in a wheelchair to. So thinking about access in public places and policies and reservations, these are some of the more policy-oriented things that a nascent kind of movement is pushing for. But if you think about and interestingly, that's the thing that many of the sort of what are called identity movements have also mobilized literary narratives, autobiographical narratives. That is to give them some depth, to lend some complexity to the problem, which, say, in terms of policy is reduced to what can we do in terms of allocating funds. So clearly the problem is, and because we are as people in cultural studies and humanities, and thinking about how does one think of this problem along the various axes that cut across it, so that is one thing that I want to open up for. Not that I have very much to say about it, but it struck me. The other thing that so Shankar's own story, I mean, Manohar has already mentioned, from his family's struggles, being poor and trying to get him some kind of treatment. So from being a medical problem, and that is what we need to maybe think about. How do we think of disability as a political problem, not as a medical problem, as something that is. So you can see in his own trajectory, coming to the university, coming to college, and then Usmania, and then he flew. So he is actively involved in the Telangana, the Students Association, in trying to put in the Dalit, students' issues. So in his own account, he ends with, of course, he's talking about the disability cell that they were pushing for, but also his involvement in the sort of the Beef Festival in the Telangana. So opening it out, his own trajectory then, from this position of like being a disabled person and trying to bring up this, articulate this problem, to then align, as being associated with these other. So how do we think of it as a political problem? Is I think Shankar's narrative pushes us to think about. The other context a few months ago, where I was in a feminist meeting of feminist
years been actively pushing the women's movement in India to think about questions of disability. And thinking about disabilities, in some ways it's the women's movement that had problematized this issue of thinking about the materiality of the body, the oppressiveness of ideal body images that say that we have to be attractive in order that we have to have certain kinds of bodies in order to be attractive. So, but that whole discussion really, though it problematized this issue of what is the problem with these body images and so on, rarely, and as she points out, did it actually actively take into question the issue of disabled women, and what is the problem. So now when it is being, slowly being talked about, she says that actually it is still that, so gender is a disability, then it's further compounded by being, actually having a physical impairment or mental impairment. But the kind of problems that the women's movement has had to confront, like that infamous incident in that Pune hostel where, mentally challenged women were a series of hysterectomies were performed, forced hysterectomies, because they felt these women cannot deal with, having periods or unwanted pregnancies that come from abuse and so on. So, and in the question of, the issue of abortion, for example, where should women have the right to abort if they know that the child, the child that they are bearing is likely to have. So these are very complex and knotty issues that the women's movement is kind of struggling with right now. But one or two points that she makes, I want to present here so that for further thought and discussion, is she's one interesting thing which she says, which again the stories sort of bear out in some ways, is that while in the West some of the sort of disability movements and have led to more and more ways in which the disabled person can be independent, can be a person who does not need someone else's help. So that systems and structures and so on are in place where they can help themselves. They do not need to. Whereas she says in the Indian context, the role of the community which the disabled person is part of, given that the kind of so to individualize the problem is not very productive, she says, without in the way that it has been done in the Western context, but rather to think of the community. And in some ways, as I said, the framing of this book and the way it frames this disability question is closely linked to the question of the caste and the community and so on. So, and the other that I wanted to is as I was looking at it not as a medical but a social problem, and there's one other interesting thing I thought that she says. The other thing is that the disability movement in India today, and she says can learn a lot from the women's movement, which has had to contend, at least over the last couple of decades, has had to take into account the question of gender in relation to, or in the way it intersects with other identities, whether it is religious identity or caste identity, or how does one think about this problem of disability in a sufficiently complex way so that in the sort of narratives that we produce about it and either the policies that we push for or measures that we want in favor of, that we keep in mind the multiple levels at which this problem works. So I won't go into any of the stories because I think there's been some discussion. But I also wanted to say that Yallaiah's own introduction, if you read it, actually tries to talk about how in Telugu literature
the oral narratives have been so devalued, and that's always in modern literary history. There's all this clamor for identifying which is the first story, which is the first novel, and there's some way in which then this longer, older tradition and oral traditions that circulate among the Dalits, etc. They have remained outside what is termed proper literature. So in that sense, I think the last point I want to make is now how these new identities that are becoming political identities and that are being articulated are also really grappling with expanding and challenging our older notions of what we think literature is, what it ought to be doing, what is its proper function in our world. AVITI KATHALU Vikalangula Chitrana AVITI KATHALU Vikalangula Batuku Chitrana ఈ కథలపై చర్చకు సహకరించిన ఉపాధ్యాయులు మరియు స్కాలర్స్, నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సోషల్ కల్చర్ స్టడీ ఆఫ్ మాదిరాస్ లిటరేచర్, తెలుగు లిటరేచర్ పనిచేస్తున్న క్రమంలో పుస్తకాలను చదవడం జరిగింది. పురాణ ఇతిహాసాలలో మాదిరాల విషయంలో క్రమంలో జరుగుతున్న క్రమంలో వికలాంగుల గర్జన జరిగింది. అంటే నేను ఫస్ట్ రెండవ తర్వాత కవిత రెండవ గమనించుకుంటూ నేను పనిచేసుకుంటూ కాబట్టి ఆ మూమెంట్తో పాటు వికలాంగుల గర్జనను గర్జనకు పోవడం, వికలాంగులు రోడ్డు మీద పడి వర్షం వచ్చిన వల్ల వర్షంలో పాములు ఎర్రని వాటి హక్కుల కోసం నిర్వహిస్తున్న క్రమం. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పడం జరుగుతుందంటే, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం జరుగుతున్న క్రమంలో ఆ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం 56 వరకు చెరుకుల సుందరయ్య రవినారాయణ పనిచేసిన క్రమం వరకే మనకు కొద్దిగా తెలుసు. దానికి అంతటికీ కారణం ఆంధ్ర మహిళా సభలో కమిషన్ లేకుండా కూలిన జలాన్ని ఏకం చేయడం, సాయుధ పోరాటం జరిగింది. అంటే ఆ క్రమం ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే, ఆ మూమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆంధ్ర మహిళా సభ అనేది చెప్పరు, కానీ మూమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్ర మహిళా సభ చేసిన పనులు, ఆ కార్యక్రమాలన్నీ చదువుకున్న విద్యార్థులుగా, మేధావులుగా ఇట్లా చర్చ జరుగుతుంది. ఆ క్రమంలో అక్కడ జరిగిన కొన్ని పొరపాట్లు, అక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేటెడ్ అయిన నాయకులు చెప్పకపోవడం జరుగుతుంది కదా. వికలాంగుల గర్జన జరిగిన తర్వాత ఆ వికలాంగుల గర్జనలో చూసిన సంఘటనలు కథలుగా తేవాలని ఒక ఐడియా వచ్చింది. రెండవ ఉద్యమం కండాల రికార్డ్ చేయడం నాయకత్వం సేమ్ తెలంగాణ సాహిత్య పోరాటం తర్వాత ఇప్పుడంతా వస్తుంది సాహిత్యం ఎంత కరెక్ట్ కాదని నా సొంతం. ఆ క్రమంలో వికలాంగుల ఉద్యమాన్ని రికార్డ్ చేయడం క్రమంలో మా ఎడ్యుకేటర్ దాని చెప్పడం అందుకు చేరింది ఇది కదా పుస్తకాలు చదివించాలి.
జరిగింది. చదివించడం జరిగింది. ఆ చదువుతున్న క్రమంలో వికలాంగులు ఇంత పోరాటం చేస్తున్నారు కదా, దీనికంటే ముందేమన్నా కథలు వచ్చినాయా ఆలోచించడం జరిగింది. అంటే నాకు అంతకుముందే పతంజలి రైటర్ కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా చూసాను. అంటే ఇది చూపున్న పాట ఎక్కడ రాసిన పురాణాలు దూషికాడ పెద్ద పాట సిచ్యువేషన్ చూసిన కళ్ళకు నేను రైటర్గా నేను విజయవంతమైన చెప్పడం. ఇట్లా చదువుతున్న క్రమంలో పురాణ కథలు చదవడం, పురాణ కథలలో కూడా కళాంలో లేదు. మహాభారతం ఉన్నది, శకుని ఉంటే కదా ఆయన పాత్రను వర్ణించడం రాలేదు. ఆయన ఒక దుష్టునిగా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ అన్యాయం కదా, మనుషులు కదా, మనుషుల కదా, ఎట్లా రాస్తారు అని ఐడియా వచ్చింది. ఆ క్రమంలో జరుగుతున్న క్రమంలో 2012లో స్థానిక సంస్థలలో వికలాంగుల రిజర్వేషన్ సభ హైదరాబాద్ జరుగుతుంది. ఆ సభకు శంకర్ సంపంగి ఆ సభకు తీసుకుపోతున్నారు. ఆ సభ అంతా తిప్పి జిల్లాలో మరి ఇలా భక్తుల కోసం ఏమైనా రాయొచ్చు కదా, సరే చూద్దాము. ఆ క్రమంలో మీటింగ్ బాగా జరుగుతుంది. ఆ రోజు కూడా వర్షం వచ్చింది. ఆ వర్షం వచ్చినా కూడా సకలంగా మేము వెనుకపోవడం జరిగింది. కానీ వికలాంగులు అక్కడ నినాదాలు ఇస్తారు. నినాదాలు కూడా వాళ్ళ బతుకు బాగుపడుతుందేమో అనే ఆశతో వికలాంగులు స్లోగాన్ని ఇవ్వడం, అక్కడ ఇస్తున్న కృష్ణమారి ఇస్తున్న ప్రసంగాన్ని వినడం, రాజకీయాన్ని పోవడం జరగడం, అదంతా జరుగుతుంది. అయినా వికలాంగులకు వాళ్ళ బతుకుల మీద చాలా బాధ ఉంది. ఆ బతుకును మేము ఎట్లా బయటపడాలనే వాళ్ళ బతుకును చూపించడం జరుగుతుంది. మా కళ్ళ పెట్టినట్టు చూపిస్తుంది. ఆ గ్రామంలో శంకర్ నేను పక్క గార్డెన్ ఉంటుంది, లోపలికి పోయింది. అక్కడ పోలీసులు మమ్మల్ని లోపలికి బయటకు రాణిస్తారు. కానీ శంకర్ మీటింగ్కి వచ్చిన ఇక్కడ గోరీని చేస్తాను, సంగతి చూస్తానని వాళ్ళు భయపడి గేట్ తాళం. అంటే వికలాంగులలో తిరుగుబాటు తత్వం ఉన్నదని ఆ రోజు నుంచి మనం కంపల్సరీ కథ చేయవలసిందే. కంఠం సిద్ధం చేయాలని శంకర్ బాబు రావడం జరిగింది. రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చిత్తూరు కేంద్రంగా AVITI సాయి సంస్థ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ద్వారానే చేద్దాము. నేను కథలు సేకరించడం చేస్తాను, నా అర్థమైతే డబ్బులు లేదు, నువ్వు చెప్పుకోవాలి. స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. స్కాలర్షిప్లో సగం ఉండేవాళ్ళని తేవడానికి ముందుకు వచ్చింది. అందుకోసం చెప్పారు. ఎందుకంటే సాహిత్యం అంటేనే భయపడేవాళ్ళు, సాహిత్యం అంటేనే ఈసడించుకునేవాళ్ళు చూసినాను తెలుగు సాహిత్యం. కానీ శంకర్ ముందుకు రావడం, ఆ బుక్కి ఎంత ఖర్చు అయినా నేను భరిస్తా అని చెప్పడం, భరోసా ఇవ్వడం. అప్పుడు మేము పేపర్ ప్రకటన ఇచ్చిన వెంబడే కథలు స్పందించడం, చాలా వాళ్ళకి కథలు ఇచ్చింది. కానీ వాళ్ళని పోగొట్టుకున్న సీనియర్ రచయితలు కథలు రిజెక్ట్ చేసిన ఒక స్త్రీవాదులుగా చెప్పుకుంటుంది. స్త్రీవాదం నుంచి వచ్చిన కథలు వాళ్ళు స్త్రీవాదంలో పంపలేదు. వాళ్ళు అప్పటికి ఆల్రెడీ వీళ్ళు పాపం అప్పుడు స్త్రీవాదం అని చెప్పుకోలేదు. వాళ్ళు స్త్రీవాదం డిజబిలిటీ మీద రాసిన కథలు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళు తెలుగు. కానీ వాళ్ళు పంపినందుకు మాకు ఇంకా ధైర్యం. స్త్రీవాదం చనిపోయిందని స్త్రీవాదంలో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరించింది ఈ స్త్రీవాదం. కానీ ఇప్పుడు ఉన్న కంటే ఇది బెటర్ కదా అని వాళ్ళ కథలను ఆహ్వానించడం సంతోషం. వాళ్ళకి సపోర్టుగా పతంజలి, సోమయాజి, శ్రీలత
వైజాగ్ మెడికల్ స్కూల్ విజయాన్ని కృషి కెమెరా విజయ్ కుమార్ మామూలు కథ తెలుగు సాహిత్యం గర్వించడం సాహిత్యాన్ని సృష్టించారు. కానీ వాళ్ళు మేము గొప్ప అని ఎక్కడ వాళ్ళు చెప్పుకునే కథకులు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు మేము గౌరవించాం. అగౌరవపరిచయం వాళ్ళు వేస్తున్నాను, అది వేరే విషయం. కానీ ఈ కథలు నేను తీసుకున్నాను చాలా తృప్తి పడుతున్నాను. ఎందుకంటే సత్య గారు చెప్పగలుగుతారు, తెలంగాణ అంటే ఉమెన్ పార్టీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇవన్నీ, కానీ మేము కూడా గౌరవిస్తున్నాం ఉమెన్ పార్టీ. కాబట్టి పటేల్ సుధాకర్ కథను తీసుకోవడం ఎందుకంటే రియల్ ఫైటర్స్ మావో మార్క్స్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలో తీసుకున్నాం. ఆదిరెడ్డి సంతోష్ రెడ్డి తెలంగాణలో మావో ఉంటారు, ఇంగ్లీష్ ఉద్యమాలు వాళ్ళు నినాదాలు చనిపోయారు. కానీ వాళ్ళు గొప్ప కథకులని మనం పటేల్ సుధాకర్ అంటే వాళ్ళ కథలను ఇంకా వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఉన్న విరసం కొన్ని కథలను ఇంకా వాళ్ళు ఇండియా సెక్రటరీ ముప్పాలి లక్ష్మణ్ ఆయన కూడా కథ, ఆయన కథ వచ్చేసి నమస్తే. అంటే వాళ్ళు ఉద్యమంతో పాటు సాహిత్యాన్ని పోషించిన ఒక నాయకుడు. అంటే వాళ్ళ కథలను రికార్డు బాధ అయితే ఉన్నది. కాబట్టి ఆ కథలో పటేల్ సుధాకర్ రెడ్డి కథ తన బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లి బాధ, అది కూడా ఒట్టుతనంతో మేము తీసుకుంటున్నాం. మనవాళ్ళు కొన్ని చెప్పాడు కదా, డిజబిలిటీ లేని కూడా ఉన్నాయి, ఎట్లా తీసుకున్నాను సమసమైన మార్పు కోసం అందించిన క్రమంలో తన బిడ్డలను ఒక పోరాటవాదంగా చూడడం, ఆమె కాలు కాలు గాయం కావడం, జంగం నుంచి బయలుదేరి సెంట్రల్ జైలుకి వచ్చిన ఇలా అంత బాధ. కాబట్టి ఆ కథను తీసుకోవడం ఆమె పోతకు తిరిగి వినా కథ తిరిగి వచ్చే క్రమంలో తోచిన విధంగా డబ్బులు అలా ఇవ్వడం, అది అందరికి చెప్పరు కదా. ఆయన అలా మావేశం కాబట్టి ఆ కథను అట్లా అల్లగలిగిందని ఆయన అస్తిత్వం నుంచి వచ్చిందని ఒక రెడ్డిగా ఎన్నడో ఈకాస్ట్ అయిన తర్వాత ఉద్యమాలలో పనిచేసి మత ఊళ్ళ నుంచి గోరలై పటేల్ లై దళితులను హింసించే వాళ్ళకి నేను బెటర్ కాదు కాబట్టి నేను కథ తీసుకోవాలి కాబట్టి అది గొప్ప కథ. అయితే ఉద్యమాలు జరుగుతున్న క్రమంలో వికలాంగుల పాత్ర చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే కోల్పోయినాడు కాబట్టి మేము ఇలా చేయలేకపోతున్నాం అనే బాధ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మనం చేయగలియాలి. ఆ క్రమంలో ఇట్లా చేయడం ఆ వికలాంగుల కథలు ముందు మాట రాసే క్రమంలో అన్ని కథలు చదవడం జరిగింది. ఆ కథలు జరుగుతుంటే ఆ కథలన్నీ జరుగుతుంటే మనం కథలన్నీ జరుగుతున్న క్రమంలో మనం తెలంగాణలో ఉన్న కాకతీయ పోరాటంలో భేదాలు, ఆ భేదాలను మారడం, ఆ భేదాలను కథలేదు, ఆ భేదాలని మేము కథకులుగా చేసి కథలు రాసిన కథకులు ఇక్కడ భేదాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కులం ఉన్నది. వాళ్ళు ఒక మాలభేదాల నుంచి మాలభేదాలను హీరోగా చేసి చిత్రించిన కథలు ఫేక్ కథలు రాయడం. కాబట్టి మేము ఈ ముందు మాటలు రాయడం శ్రీనాథ్ పల్నాడు మీద చరిత్రలో శ్రీనాథ్ మారకన్నాడు హీరోగా చేసిన కథలు రాదు గుంటూరు ప్రాంతం. కాబట్టి అది కూడా తప్పు జరిగిందని అనుకోవడం.
ఇట్లా మన కథ ఇప్పుడు దిద్దుబాటు కథతో కథ ప్రారంభమైంది. 100 ఏళ్ల కథ అని చిరుడు చెప్పడం లేదు. అది కరెక్ట్ కాదు. మనుషులుగా పుట్టినప్పుడు మనుషుల సమాజానికి ప్రతినిధులు ఉన్నప్పుడు దళిత హీరోలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కథలన్నీ మౌలిక సాహిత్యం ఆదిజామ మాల చెన్నై కథ. ఆ కథలన్నీ వాళ్ళు అక్కడ అప్పుడు ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఎట్లా రికార్డ్ చేయలేము. కాబట్టి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇదేమో వీళ్ళేమైంది దిద్దుబాటు కథతో స్టార్ట్ అయింది, 2012 స్టార్ట్ అయింది అని తప్పు సమాచారం అంటే వీళ్ళకు పురాణ కథల మీద వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఆ కథలలో కులం ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళు దాన్ని టచ్ చేయలేదని నేను. కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు. 100 ఏళ్ల కథ రికార్డ్ చేస్తున్నదని అది కరెక్ట్ కాదని ముందు మాటలో అదే చెప్పలేదు. వాకేటి కథలన్నీ రికార్డ్ రాసిపెట్టి కథలు అవన్నీ మాకు సంబంధించిన కథలు కాదు, వికలాంగులకు సంబంధించిన కథలు. సత్యసారి పుట్టయ్య లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది, అందరూ వికలాంగులు, అన్ని కులాలలో వికలాంగులు. కానీ మారుమారుగా గిరిజనులు, ఆదివాసులు వీళ్ళకు కానీ కట్టుకునే బట్టలు లేదు, తిండి లేదు, వీళ్ళకి పట్టించుకునేటోళ్ళు లేదు. కానీ ఈ వికలాంగులు లేదు చెప్పడం. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మొత్తం మనం సత్యసాయి. కాబట్టి దీంతో పాటు కులం ఉంటుంది. కెమెరా విజయ్ కుమార్ రవి ద్వారా చెప్పిస్తుంది ఇంకొక కథ. అంటే మనం విశాఖపట్నం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గుడికారాన్ని తీసుకోలేదు. అందరూ అట్లా చెప్పలేదు. ఆ రవి టీచర్ జనాభా దగ్గర చూడడం, అక్కడ కుష్టి రోగులను చూడడం, కుష్టి రోగుల ఇదే కులం ఉండాలి. ఆ కులాలలో ఉన్న కుష్టి రోగులు వేరు, మామూలు కుష్టి రోగులు వేరు చూడడం. కెమెరా విజయ్ కుమార్ లాంటి వాళ్ళు చేయడం. కానీ కెమెరా విజయ్ కుమార్ ఒక గొప్ప రచయితగా తెలుగు సమాజం చెప్పారు. కాబట్టి మేము ఆయన గౌరవించే కథ తీసుకున్నాం. అంటే కుష్ఠరోగులకు బాగా చేయడానికి హాస్పిటల్ ఉంటుంది, కానీ కులాన్ని నిర్మూలన చేయడానికి మాత్రం ఏ ప్రోగ్రాం లేదు అని ఆయన చెప్పారు. ఆ హాస్పిటల్ ఇట్లా కులంలో హాస్పిటల్ బాగుందని ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన భాష ఎవరు చెప్పారు. మేము కూడా అదే కుల నిర్మూలన జరిగిన తర్వాత వర్గ పోరాటం అనుకుంటున్నాం. నేను కూడా అదే సపోర్ట్. వీరం వచ్చిన తర్వాత అని ఇట్లా ఆ దెబ్బ ఈ దెబ్బ అని ఎట్లా మళ్ళీ కుల నిర్మూలన జరిగిన తర్వాత దెబ్బలని ఉంటే ఆ దెబ్బల క్రమంలో వర్గ పోరాటాన్ని ఇప్పుడు మేము నమ్ముతామని కూడా చెప్పదలుచున్నాం. అంటే దాంట్లో కూడా వికలాంగులు మద్దతు ఉండాలి. దాంట్లో వికలాంగుల ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని వాళ్ళని ఆహ్వానించాలి. నేను ఇష్టే కథ నేను రాసిన కాబట్టి నాకు బాధ్యత నేను చెప్పాలి. ఇష్టే కథ మా ఊళ్ళో రామనగర్ మా దగ్గర మా దగ్గర చాలా జరిగింది. దానికంటే తెలంగాణ సాయుధ మా అయ్య కూడా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో బాగా బొత్సరం మోటార్లు, ఈ మోటార్లకి ఆ మోటార్లు నల్ల నర్సింగ్ మా ఇంటికి వచ్చే తాతలాగా ఆయన చనిపోయేటప్పుడు చూసినాను. నేను ప్రాంతంలో నల్ల నర్సింగ్ కోసం మా ఆయన నల్ల నర్సింగ్ ఎక్కడ వచ్చేప్పుడు ఆయన బొత్సరం మోటార్లు తిరిగేది. ఈ మోటార్లకి ఆ మోటార్లకి బాల్లాగా ఆడేది. అంటే ఆ క్రమంగా చెప్పేది మన ఆయన ఆడినాడు. అది తెలంగాణ స్థాయిలో కూడా తీసుకుని పెన్షన్ వస్తుంది కదా, తీసుకోవాలి, మనకు పైసలు ఇచ్చేయాలి. అది వయసుకు సంబంధించిన ఆటలు. అది ఆ ఆటలు మనం ప్రజల కోసం త్యాగం చేసుకుని న్యాయం కోసం చేసుకుని 6 పైసలు ఇస్తున్నాం కదా అని చెప్తుంది. అట్లా ఆదర్శంగా మనం అవసరం వచ్చేదని ఆదర్శంగా ఏదైనా తీసుకోవాలి.
కాబట్టి కుష్ఠాధిష్టే కథ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు ఈ మధ్యనే శ్రీకాకుళం లక్ష్మీపేట సంఘటన ఉంటుంది. ఆ లక్ష్మీపేటలో నిమాషి అనే కవితా సంపంగి అక్కడ వాళ్ళ బాధ్యులతో ఆవిష్కరణ చేయడానికి పోయే క్రమంలో రైల్వే స్టేషన్ శ్రీకాకుళం దారిలో అమరావతి వస్తువు రైల్వే స్టేషన్ అక్కడ ఆ వస్తువు నాయకులు అందరం పోయి వాళ్ళని ఫోటోలు తీయడం వాళ్ళని చేస్తూ తడాలు వాళ్ళు అక్కడ ఆ గ్రామ ప్రజలందరూ చూసి చెప్పడం. అక్కడి నుంచి లక్ష్మీపేట పోయింది. లక్ష్మీపేట పోయిన తర్వాత లక్ష్మీపేటలో మాలను కిరాతకు గుడ్డుకి నరికి ఆడలు కలిసి 70 కిలోల రాయి తీసి అక్కడ ఉన్న దళితులను ఎత్తేయడం. ఒకేసారి 60-70 మంది 5 ఇళ్ళలో ఒకేసారి దాడి చేయడం, కారపూడి పరిశీలన ఇవన్నీ ఉపయోగించడం అని చూడడం జరిగింది. అసలు యాక్చువల్గా నాకు ఒకసారి నాకు స్ట్రోక్ వచ్చింది. ఆ రోజు నాకు వచ్చింది, నేను చెప్పలేదు సంఘటన అనిపిస్తుంది. కామి షెట్ కాడ కూర్చుంటే కనుగూరు కనిపించింది. కనుగూరుకి అదే మేము పోయిన రోజే వాళ్ళు చనిపోయిన తినాలన్నమాట. నెలవారం చేసి దుకాణం మంచిగా రోజులో మంచిగా ఇంత కిరాతకంగా ఇంత తిరుగుతూ వ్యాధి చేస్తుంది. చనిపోయిన పుస్తకం మార్చుకోవడం తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత అసలు ఏం జరిగింది పోరాటం శ్రీకాకుళం ఇంత జరిగినాక ఇటు బీసీలు ఉంటుంది, మధ్యలో మాది పెట్టేశారు పక్కన మాది మటు వలస భూములు కొడుతుంది. ఆ భూములు కొడుకునే కాలం ఇప్పుడు బీసీలు దుర్గుంపులు మాలను దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మాది మాత్రం కూలేదు. మాలకు ఉన్నది భూమి 200 ఎకరాలు, వీళ్ళకు బీసీలకు ఎక్కువ. మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ కింద కోల్పోతే పునరావాసం కింద గ్రామాలు కట్టించింది. గ్రామాలు కట్టిస్తే గ్రామంలో మాలో లేకపోతే గ్రామ సర్పంచ్ మాలో వీళ్ళు సర్పంచ్ ఇవ్వడం బీసీలకు ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు అక్కడ భూమిని వీళ్ళు దుర్తూ రాదు. మరి ఇంటికొక ఉద్యోగం వచ్చింది, డబ్బులు ఇచ్చింది గవర్నమెంట్. మరి డబ్బులు తీసుకుని ఉద్యోగం తీసుకుని మరి బీసీలు సేమ్ అంతే, కానీ వీళ్ళు దుర్తూ చేయలేదు. కానీ మా దుర్తుంది ఇక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది. అసలు భూమి పోరాటం ఇక్కడ చాలా బాగా జరిగిపోయింది. మా తెలంగాణలో చూస్తే సేమ్ అంతే. అంటే అక్కడ విజయనగర రాజులు వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి విద్య నేర్పి ఆరోగ్యంలో విద్యను నేర్చేవాళ్ళు. అక్కడ వాళ్ళకి విద్య నేర్పడం ఇట్లా ఏమైనా చేస్తే భూమి వీళ్ళకి ఇచ్చినట్టు అని అనుకున్నాను. ఆ క్రమంలో ఈ బీసీల వాడకం నుంచి ఈ పక్క కొట్టేసాము మాదిగా బీసీ నుంచి మేము ఇంతమంది ట్రైన్లో డబ్బాలు జనం పోయారు. అయినా కొనుక్కున్నారు, 2 రోజులు వస్తారు కానీ బీసీ మాలో వణుకుతుంది. అసలు ఎవరు చంపేది రాలేదు అది రావాలి. కానీ మేము తీసుకుపోయిన పుస్తకం ఇట్లా ఆవిష్కరణ చేసినాం. ఆ పుస్తకాన్ని ఎత్తుకొని వణుకుతున్నారు అక్కడ అమ్మాయి. ఇంకా పిల్లల ఫోటోలు చనిపోయిన వాళ్ళు అందరూ చేసి ఆ ఫోటోలు ఎత్తుకొని ఇల్లు తిరుగుతూ ఏడుస్తుంది. అసలు మాట్లాడాలని ప్రజలు ఇల్లు చూసి ఏడుస్తుందంటే వాళ్ళ పిల్లలను ఆవుల ఫోటోలు వేసి రాసిరని వాళ్ళ తల్లులు ఉత్తావు అక్కడ సక్సెస్ అయినా అమ్మాయి ఎవరో కవిత్వం రాస్తే ఎవరో చదివి బాగుంది రూపం శిల్పం చేయకుండా కవిత్వాన్ని చూసి అమాయకులు చెప్తూ మంచిగా ఫీల్ అయింది. కవులు నిమాష్ కవులు మేము నిమాష్ కవులు 5 కూడా పోవడం
ఇక్కడ శ్రేణు నృత్యాలు నృత్యాలు అవి కూడా గౌరవం భూ సమస్య జరిగింది కదా, దీనికి మార్గం ఎక్కువాలని నాలుగు ఆలోచన. అంటే ఈ కొట్టి ఇట్లా తిరిగి కొట్టించాడు పక్కకే అందరూ మేము పోయినాడు కాకిమాధవరావు పరమభూషణ్ ఐఏఎస్ అంత వచ్చి వీళ్ళంతా వస్తే నేను కొట్టించాడు. ఈ కొట్టి అందరూ వచ్చి మాల దగ్గర కానీ ఇక్కడ పక్కన మాదిగవాడు కొట్టించాడు. నేను పోవడం మేము 5 కావడం మరి ఏమైంది మాలో దాంట్లో ఏం చేసి అంటే మేము దాచిన అది చెప్పి సర్పంచ్ దాచిన. కానీ మరి అక్కడ తెచ్చిన సరుకు భూమి పంచాలని కదా, భూమి మరి మాకు కూడా పంచాలని అడిగి మేము అడుగుతాం. మరి వాళ్ళు అడగలేదు, మరి వాళ్ళు పంచుకునే అది మాకు మీరు బాధ్యులు కాదు కదా, వాళ్ళు చనిపోయిన కాదు కదా, మాట వేస్తారు అప్పుడు అనిపించింది. కదా వచ్చినాక రాయడం జరిగింది. మా ఊళ్ళో సేమ్ అదే తెలియదు కదా, రామరాజు ఇచ్చారు. అయితే మేము ఇంకా నిజాములకు చెప్పుకుంటున్నందుకు నిజాము ఇచ్చిన భూమి, ఆ భూములు ఇక్కడ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం చేసిన 56 తర్వాత ఎప్పుడైతే ఉద్యమాలకు వచ్చి ఉద్యమం వదిలిపెట్టి రాజకీయాలు చేసి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసిందో అప్పుడు ఇనాం ఇచ్చిన భూములను పంచడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న అక్కడికి వస్తుంది రెండు ఏం చేసారు, ఈ భూమి పడవబడ్డ భూమిని మాదిగలకు ఇచ్చారు కదా, మాదిగలకు పడవబడిన భూమిని దీన్ని ఎట్లా కాస్ట్ చేసుకోవాలి, పంటలు పండించుకోవాలని ఇవ్వాలి కదా. అట్లా చెప్పకుండా ఈ భూమిని కూడా పంచడం కాబట్టి భూమి పోయింది. సేమ్ మాది భూమి పోయింది. భూభాగం ఇట్లా క్యాస్ట్ బేసిక్ ఇంకా చేయలేదు కాబట్టి పొరపాటు జరిగిందని నేను రాయడం జరిగింది. కాబట్టి అది నేను ఫీల్ అయిపోయింది. రాయడం లక్ష్మీపేట చూసిన తర్వాత రాయడం అంటే డిజబిలిటీ లేని కథలు ఉన్నాయి కానీ మనవాళ్ళు చెప్పాడు. ఇప్పుడు కథ లేదంటే ఇప్పుడు కథ అంటే మనకి నల్గొండ జిల్లాలో కాలు చేతులు జరిగింది. అట్లా ఇలా హీరో రాము కథ ఆయన భార్య గొర్రెలకు కట్టేలకు బావి పోతే మోటార్ కడుపు పిండం పెట్టారు కాబట్టి బిడ్డలు కోల్పోయింది కాబట్టి అది కూడా డిజబిలిటీ వస్తుంది అని ఆ కథ తీసుకోవడం. కాబట్టి ఈ కథ కూడా మేము స్వీకరించడం అన్నీ మేమే చేయాలి. అట్లే సీనియర్ సిటిజన్స్ ముసలోళ్ళు రైల్లో సీటీలో ప్రోగ్రామ్ అరాచకం రాష్ట్రం తీసుకోవడం నాలుగు డిజబిలిటీ కిందకి వస్తారని అనుకోవడం. పటేల్ సుధాకర్ చెప్పిన కెమెరా లేకున్నారు. అట్లా అందరికి కొంతమంది ఎదురు చేస్తే ఏంటమ్మా డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి ఒక కథ రాసింది. ఎద్దుకు చేసిన శ్రమ గుర్తించడం. అట్లాగే ఎద్దు కోసం నారాయణ కథ కష్టం. ఇక్కడ ఉన్న రైతులకు విలువ ఇవ్వడం, ఈ రైతులకు ఉద్యోగస్తులకు పెన్షన్ ఇస్తారు, రైతుకి ఎందుకు పెన్షన్? దేశంలో రైతులు తక్కువ చూస్తుంది కాబట్టి ఈ ఎడ్లకు పశు సంపదను గౌరవిస్తారు. నారాయణ అనే వ్యక్తి పశువును కూడా తనలాగా చూడడం, ఆ పశువు కోసం గడ్డి కోసం తన కిడ్నీని అమ్ముకోవడం, ఆ పశువు కడుపు నింపడం నారాయణ పడ్డ బాధ. కాబట్టి దాన్ని కూడా
డిజబిలిటీ కిందికి వస్తుందని తీసుకోవడం తనే కథ సంపాంగి శంకర్. అంటే ఈ కథ ఈ మామూలుగా వ్యాసంగా చెప్తుంది కదా, ఇట్లా జరిగి చాలా దేశాలలో ఇటువంటి కథలు వచ్చినాయి కాబట్టి మనం శంకర్ కథ తీసుకోవాలి, ఆత్మకథ కాబట్టి శంకర్ ముఖ్యంగా జేజీ కథ ఉత్తమ విద్యార్థి టీచర్ స్కూల్లో కుంటి పిల్లలు కుంటి అమ్మాయి జేజీ అంట పడ్డ వాదన ఉత్తమ విద్యార్థి తెలంగాణ భాషలో రాయడం అంటే ఇది కూడా ఒక సెన్సేషన్ కథగా చెప్పవచ్చు. ఉంగరం కథ ఇంగ్లీష్ ఉంగరం కథ చర్చ జరుగుతుంది. అంటే మనం ఏమాటం మనం చెప్పుకోవాలి. అంటే కథ రచయిత అనేటువంటి మానవుల మీద ప్రేమ ఉండాలి. మానవ కూడా అదే చెప్తారు, అంబేద్కర్ అదే, మహాపురుషులు అందరూ అదే చెప్తారు. మానవుల మీద ప్రేమ లేని రచయిత కవిత అనేది కూడా వాళ్ళు సూత్రీకరణ. కాబట్టి మనం స్త్రీలను ఎట్లా చూస్తాం, మనం దాపరికం చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు ఒక మూర్ఖత్వం ఉన్న మైండ్ ఉన్నోడు కామన్ పిచార్జ్ ఉన్నాడు, వాడు ఒకరింట్లో పోయిన తర్వాత వాడు అందరూ పిల్లలు తాను ఇంటర్పిస్తాడని అందరికి చెప్పాలి. కానీ ఇంగ్లీష్ చెప్పడం మనిషిగా ఉంటుంది. అదొకటి కథ అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయం. అంటే వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ రక్త సంబంధితులుగా కాకుండా పెళ్లి చేసుకుంటుంది. అది అక్కడ ఉన్న సాంప్రదాయాన్ని కూడా అన్వయించుకుంటూ చెప్తారు. కాబట్టి ఆ కథను తీసుకోవాలి. అంటే తెలుగులో అట్లా చెప్పలేదు. తెలుగు సాహిత్యంగా సాంప్రదాయ ముసుగులాగా దేవుడు ముసుగులాగా ఇవన్నీ అగాయిత్యాలు చేస్తారు. దేవుడు భోజనంగా కథ జాతరలో చెప్తారు. జాతరలో కథ చుట్టూ దేవుడి మీద ఉన్న పూజారి కథ మరి అట్లా చెప్పాలి కదా. అట్లా చెప్పాలంటే కిందోడు చెప్తాడు. ఈ భోజనంగా మానవుడు కాబట్టి అక్కడ ఈ బీదోడు అయ్యాడు ఉద్రీస్, అక్కడ గిరిజనుడు దళితుడు అయ్యాడు. కాబట్టి ఈ కథ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. 14 దేశాల కథలలో వచ్చింది కథ. ఇంతవరకు పాఠశాల ట్రాన్స్లేషన్ చేసింది. అయితే ఇది ఎవరు చేసింది, ఆయన కూడా ఒక మ్యాగజైన్లో తీసుకుంది. కానీ ఎవరు ట్రాన్స్లేషన్ చేసిందని ఆయన కూడా పేరు రాలేదు అంటే పేరు అయ్యింది. కాబట్టి ఇట్లా చూపున్న పాట కథ ఇది చాలామంది పోలీసులు చదివి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. కథ మరి ఆ పీకని దొరుకుతారు కదా ఎస్ఐ, దొరికిన తర్వాత రక్తం అంతా పోలీస్ స్టేషన్ కాబట్టి అంటే హింస ఓడి చేస్తే వారికి విప్లవం అక్కడ దాకా పోతుందని అని నేను చెప్పడం జరిగింది. నెలవల్లో ఒక కానిస్టేబుల్ వర్క్ అలా మరి కథలన్నీ బాగానే ఉంది, పోలీసులు ఇంత పూర్తి కానీ అది మనం నీతి చూడాలి కదా. అక్కడ నీతి చూడకుండా పోలీసు వాళ్ళనే ఏం చేస్తారు, పోలీసు వాళ్ళు అట్లా ఎందుకు ప్రవర్తించారు, చేసి పాట పాడినంత మాత్రం వచ్చి పీక కాలం కింద చేసి కొట్టడం జరిగింది. ఇంట్లో మేము ఒకటి పడతారని చెప్తున్నాను. అట్లా మనం చెప్పే ధైర్యం కూడా ఉండాలి. కథలు బుక్ చేయడం అబద్ధాలు మాట్లాడి అబద్ధ సాహిత్యాన్ని కూడా సృష్టించే అదే తెలుగు సరే. ఇట్లా కథలన్నీ ఇట్లా రావడానికి సంపంగి శంకర్ ఇక్కడ ఎంత వీళ్ళ ఫోటోలు వేయడానికి కూడా కారణం. ఇది గొప్ప కొటేషన్ చూడకుండానే మీకు ముగ్గులా విజ్ఞానం విజ్ఞాన విషయం. విజ్ఞానం అనేది ఎవడు ఆలోచించాలని నేను చాలా నేను మామూలుగా ఆరోగ్య ఇప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి స్కాలర్ రెగ్యులర్ చదువుతాను. నేను ఫస్ట్ సాహిత్యం చదువుకున్నప్పుడు కూడా నేను అందరినీ అట్లా అది ఉంటాను, కానీ అట్లా కాదు. చదువుకోవాలి, చదివిన తర్వాత వచ్చిన సాహిత్యం
రోజు పేపర్ చదివినప్పుడు చెప్తున్నారు, చాలా మంది చెప్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా ఏం చెప్తుందంటే ఉద్యమాలల్లో అప్రజాస్వామిక వాళ్ళని బయలుదేరి ఈ పోస్టర్లు వేసి కరపత్రాలు వచ్చి వాడే విప్లవంలో నేనే పని చేస్తున్నాను వాళ్ళకి ప్రతినిధిగా ఉండి అవుట్ పర్సెంట్ చేసే బ్యాచ్ చాలా వాళ్ళ వల్ల ఉద్యోగం నాశనం అవుతాం. కాబట్టి తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా ఒక నిజాన్ని కవిత్రీకరించాలి, నిజాన్ని కథగా రాయాలి, నవలగా రాయాలి. కానీ మీరు కూడా ఇట్లా ఈ గొప్ప యూనివర్సిటీలో చదువుతుంది కాబట్టి ఆ చదువుతో పాటు అంటే ఉద్యమాలను మా తరం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వేరైంది. మేము ఆ తర్వాత ప్రోపర్టీ వచ్చింది, మా ముందంతా నిజాయితీ కాదు కాబట్టి ఆ ఉద్యమాలు అప్పుడు బతికి ఇప్పుడు మా తరం వచ్చిన తర్వాత ఉద్యమాలను నాశనం చేసే బ్యాచ్ అన్నమాట. కాబట్టి మనం అట్లా కావద్దు, మీరు అట్లా కావద్దు. మీరు కూడా మనకు తెలిసిన లైఫ్ మన అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టడానికి ట్రై చేసి ఒక సాహిత్యాన్ని రాయాలి. కాబట్టి అప్పుడు సాహిత్యం విజయం ఉంటుంది. మనం ఎవరినైతే ఒప్పుకోవడానికి వాళ్ళ ఆశయం బతుకుతుంది. మన తరులు మన తాతలు తండ్రులు వాళ్ళ వారసత్వం ఉంటారు. ఇంకా 5 స్త్రీలు అది మొగోళ్ళ మీద రాయాలి, స్త్రీల మీద రాయాలి. గొప్ప విషయం డిజబిలిటీ స్త్రీల మీద. అది మన జయప్రభ 3వ తారీఖు రాసి మామూలు 3వ తారీఖు ఒక గొప్ప సెన్సేషన్ చేస్తారు. కానీ డిజబిలిటీ మీద వీళ్ళ మీద కథలు రాసిందంటే వాళ్ళు సానుభూతి ఒక త్యాగం అనుకోవాలి. అట్లా రావాలని ఈ సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహించిన సత్యసారి ఉమా కూడా డిస్కస్ చేసి కథలు ఉమా ట్రాన్స్లేషన్ కూడా సరైన కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సాంప్రదాయాన్ని ఎక్కడ వచ్చే రచనలు చేయాలి. మీరు సహకరించినందుకు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ కొన్ని అందరూ స్కాలర్లు I thank each and everybody, especially for the department of education. So I don't want getting various issues because time is very late. So I can only speak on the issues of which we are raising previously. So this is, but because before this book I presented one paper on historical perspective of disability rights in RSF and belong to the coalition. So I just want to document the issue of disability movement in Andhra Pradesh. But before that, there were nobody in English. So I am trying to bring that article as fair. So I am also interested to send some papers, national or international paper. So most of the people are discussing in India. Most of the people they are discussing, they are writing, they are debating on disability rights in India. But they are not mentioning anything about the Andhra Pradesh. Why I don't know. So and also I have a thought different. I think this is a very I don't know whether we have to speak or not. Most of the people they are responding small issues. Once if there is a meeting, they will write depends on the based on the meeting. Some newspapers which we are reading, some vernacular papers and English papers. But this movement, Andhra Pradesh disability movement, is a very massive and powerful movement in Andhra Pradesh. But nobody till today they are not recording anyway. So why I don't know. And also last time also when we are having a release function, that time also I requested each and everybody and
write something on disability rights movement, disability violation, disability issues. So we are not focusing on that way. So at the same time, if you also gone back to delivering the social justice. So why I don't know. So in IFLU also most of the student organizations are supporting with us, but physically why I don't know. So in the part of the way they are responding is very good. But why I don't know, why once we are getting some kind of reservation, we are not achieving that position. So it is the failure of IFLU administration or disability students, I don't know. So I am also sincerely requesting in those who are having disability and non-disability and also progressive kind of academicians and active leadership in IFLU. So entire Andhra Pradesh and some of the central universities and most of the national and international national institutes also, they are providing the according to percentage of disability reservation. But here we are not getting the reservation. Once they frame, they are giving the some kind of space for the disability. Now they put that. Why I don't know. Most of the universities in Andhra Pradesh, they are also comes under the UGC guidelines. They are also recruiting teaching and non-teaching under the guidelines of UGC. So what is their big deal to provide the such kind of reservation in IFLU? So these kind of issues we have to debate and discuss on various forms and so please you can also support and also create awareness on the disability reservation and representation of the disability. So I am sincerely, I think I am also apologizing this request because we have, we know what we are. So we are not having any kind of flexibility to do such kind of agitations. I don't know, so we have to do some kind of awareness or debates and discussions based on the IFLU University because here in IFLU there are no people in teaching, particularly section of person with disabilities. Teaching we have only one person who is, I think I don't want to disclose his name. So we have to discuss caste and disability thing and disability reservation. So I am also requesting each and everybody to focus on that way. So thank you each and everybody. Then we will come to 2 minutes, so we can have 1 or 2 questions. Just take 2 minutes. Anyone, any questions? కథ ఎట్లా రాయగలుగుతారు ఇక్కడ మన పఠిస్తున్నారు కథ ఎట్లా రాయగలుగుతారు ప్రజలకు దగ్గర నుండి కథ రాయడం ఎట్లుంటుంది దాన్ని ఊహించి కథ రాయడం ఎట్లుంటుంది అనేది సీతారామ చెప్పడం అంటే గుడివారు కథలకి అది ఊహించి ఊహకు సంబంధించిన కథ కాబట్టి ఊహించి చెప్పేటప్పుడు ఊహకు తగ్గట్టే ఉంటుంది కానీ దగ్గర అనుభవించి చెప్పే కథ అది వేరే కాబట్టి మనం అట్లా చూడాలి